బెంగళూరు నుంచి కొల్హాపూర్ వెళ్తున్నాం. కొల్హాపూర్ నుంచి ఫస్ట్ మనం వచ్చిన టెంపుల్ రామ్లింగ్. అన్ని శివ టెంపుల్స్లో ఒక నంది ఉంటే ఇక్కడ 2 ఉంటాయి అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ స్పెషాలిటీ. జస్ట్ లుక్ ఎట్ దిస్. సో ఇది ట్రంక్, తొండం అన్నమాట. సో ఇలా అది ఐస్ లాగా. అండ్ అట్నుంచి పంచగంగా రివర్, పంచగంగా వచ్చి కృష్ణాలో కలిసి అటు వెళ్ళిపోతుంది ఈస్ట్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్. సో ఔదుంబర్ అనే పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇక్కడ టెంపుల్ ఔదుంబర్ చెట్టు కింద ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం వెళ్ళబోయే టెంపుల్ ఇది కూడా గణేష్ టెంపులే. ఈ ఊరి పేరు వచ్చి సాంగ్లీ అనమాట. ఇది మన ఔదుంబర్ వెళ్ళే దారిలోనే ఉంటుంది. సో అన్నీ కొల్హాపూర్కి దగ్గరలోనే ఉంటాయి. ఇక్కడ నుంచి ఒక 40 కిలోమీటర్స్ అంతే కొల్హాపూర్. అండ్ లోపల మీరు చూసారు కదా టెంపుల్లో బ్లాక్ స్టోన్ అంతా కూడా జ్యోతిబా టెంపుల్, జ్యోతిబా హిల్స్ నుంచి తీసుకొని కార్వ్ చేశారు ఈ టెంపుల్ మొత్తం. అది బిల్డ్ చేయడానికి 30 years పట్టింది. ఇక్కడ ఏంటంటే 2 temples ఉన్నాయి. ఒకటి బ్యాక్ సైడ్ మీరు చూస్తున్న షిప్ ఆకారంలో ఉన్న టెంపుల్ అన్నమాట. అక్కడ దూరంగా కొండ మీద కనపడుతుంది కూడా ఒక జైన్ టెంపుల్. ఎవరైనా ఇక్కడికి వచ్చి 7 days ఇక్కడ స్పెండ్ చేసి గుడి చరిత్ర ఇక్కడ పారాయణ చేస్తే 7 days చాలా మంచిదని నమ్మకం అన్నమాట.
సో గుడ్ టు బి బ్యాక్ ఇన్ మెనీ ప్లేసెస్, సో మెనీ నోస్టాలజిక్ మూమెంట్స్ యాక్చువల్లీ. గుల్బర్గాలో కానీ షిరిడీలో కానీ వాట్ ఎవర్, లైక్ నాకు ఎప్పుడు లేవులే కానీ ఎప్పుడూ ఉంటాయి నోస్టాలజిక్ మూమెంట్స్. మీట్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వ్లాగ్. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్, బై బై.